I appreciate you for all your goodness and for all your mercies. N'ụtụtụ I na-ayọ ga-ebịa were ọnọdụ. You have another beautiful weekend, another exciting weekend, another glorious weekend. Therefore, Lord, we declare that this weekend will bless every one of us. Now this weekend, you get weapon bitterness, you get weapon pain, you get weapon sorrow, you get weapon failure, you get weapon disappointment. Come on, and I need again at my new mind, you get weapon lutaniaka. And when I yoga on your wine, because one you could ask son kaigagota. Abba say no, on Christ the solid rock we will stand. Every other ground for nothing but sinking sand. As we keep putting our trust in you, continue to show us yourself and manifest yourself strong and mighty on our behalf. We're honored, Magozia instead of cooking or Totua. The Kaina Chokaina Nando Wokabu Judah. Thank you, Father. I have Jesus Christ for your wine. Amen. God bless you. Genesis chapter 38. Genesis chapter 38 is one of the parenthetical chapters in the Bible. That is a chapter that was inserted where it ought not to have been inserted. Obunime theology. As the book of Genesis, arrange it in the proper order. I want to hear Tiyankoko Judah Nebod. Okay, Akocha chapter 37. Ako chapter 39. Okay, because now 37 kai follow to Umunne Joseph Siwelea Ndishmel Goliath. Then chapter 39 Bolozia Oto Siwe Luo Egypt. So 39 a continuation of 37. So 38 Bataleba Abuchareba Kokwesi after chapter 49. Mana Kosinade Kaine Anyaneba Wole Awe Chikota. So that by next week we start talking about Joseph in Egypt. So Genesis chapter 38 verse 1 will say, and it came to pass at that time. Now, Nehemere no Gawa. Onyana Judah separated himself from his brethren. Where he went, the Bible says, then went down from his brethren. Sinebo Muniano separate you. And then turned into a certain Adulamite. Somewhere one man, only Adulam, Afia Buhira. So Ojebe Bilibe the man. Okay? Sinebu Munebi, where's to go where? Then Oyanwoke Bonye Adulam, Afia Yanwoka Wabo Hira. So Ojebe Hira, Jebiliana Hira, Nolozia. Oko Binabe Hira Bezwoto Yanwoke Igafia chapter. You got so many things. Oh man, you know this Iran and Mekiano. Oh, it's boy young okay. Okay, and they man do you both in a best of the same feather and they flock together. So then I got along with Papa food the mother name Meko if or Idabalofa. Now be one can Judano. Wherefore he saw there a daughter of a certain Canaanite. Luta na papaya. Bo Isaac gwaro nwa bo Jacob nya papa this okay papa papia gwalo papia bo Jacob, that is sia iskwana na etiti ndike na we megene we no wine kama gegaba na ikwu ndege but onye nke am etiti ndike na ka o si we fu wine. And then I seen after the lady bo Shua, and then he took her. If I took her and went in unto her, if go be in commentaries, you will discover that he was not properly married to that woman. Ojeroje megie bankwea noya kesi anowai. And that may sound a lot of one in Eba. Because so many times, can repeat FMQ, so many times, if an MSC maybe na families, na marriages, na bon aftermath, consequences of the dangerous foundation bani bido that marriage. Kamalogat. Okay, for Wokolobia Bona, for one girl like that, say I love you, I want to marry you. Before you know it, hey bido go mi bono, hey bido go mi romance, hey bido go kwabiko.
ha mecha nụa jee nene marriage iwuliti bụ na mkpu ga-akpọ na that marriage. I'm telling you, jee nene that marriage a nwee ka iru n'anya ga-adị ya, because na foundation ya ab initio adịgo 40. Elego the foundation of that marriage on a dangerous foundation. That foundation agasago. Look, all the Bible Jews, you go Hebrew chapter 13. You go to Hebrew chapter 13. Hebrew 13, let me show you something. Now verse 4, yeah. Okay, till verse 3, then verse 4. Hebrew 13, we don't have 3. I'm going to head in verse 3. Okay, but till verse 4. Till verse 4. Till the next verse. Verse 4. Okay, look at it. Osina, marriage beginning. Marriage is getting honorable in all. Man, not add something, a caveat. Getting the caveat. The bed again undefiled. The follow. They not better add. They are saying whoremongers and adulterers. God will judge them. Yeah. In other words, if you can that verse 4, bona. If I have marriage, Emily according honorable, or if I na sopolo, or if I na kwalugu. If I say na ba say no buri if mother na aba na echege echiche na agba koge na nenega anya ofuma. Honorable in all, especially when as a young boy or as a young girl, you are conscious of the fact that you do not defile your bed. Don't allow any boy to touch you until on a mere wedding. In addition, bless then you can now allow the boy to do whatever. A man a foundation only will be very strong and very solid. Then what a solid foundation and marriage. So many voices will come out, and when those challenges will start coming out, Chineke ama afọ debe ọ ga-azọ nye okwu wee bido nyebelu n'aka. Mmụọ nsọ ama afọ ebe ọ ga-azọ nye okwu nya unu ewelugo nsị nyujisie nsị welu nsị nyuchisie ụzọ na marriage unu ahụ nwere ebe Chukwu ga-esi wee bata. Chineke naanị ebe ọ na-esi ife onye ụtọsi everywhere. So God will just distance himself from that. Oh ya bụ problem a na-enwe today na many marriages. Oh ya bụkwa ife anyị Maybe Judah no. Judah did not contract his own well. Foundation here were called. Therefore, na family. Therefore, things will not go well in his family. Now, guess here's another chapter 38 of verse 2. I say, Judah saw. And then when a process na then no wine and Erika. The first process, the first thing he goes off. If you go down here, then he loziaka, then he jebe, then he kuo, then he will kweta. So many processes. Man, take time to go through the processes. Bend down. Be patient enough. Don't be in a hurry. If you live forever, because I can't win out to an amber when I turn osa when they are one osa in nasa. If I want to get message, you for so cool down. Receive common sense. Nara common sense. Malona eba. Don't be in a hurry to jump into it. So Judah saw, and then he took, and then he went in unto her. Well, verse 3 then the girl conceived and then bare him a son, and then he called the name of the son Er. So Diobala Judah. Gini bafia Er. The girl took him and then bare a son. Onan. The truth, what the foundation of that marriage was not proper. Papia adrona marriage, Mamia adrona marriage. One of the funniest things in our generation is a situation where a young girl one boy like that. The boy the boy the boy what do you hear John Joko? It's a terrible thing. It's a terrible thing. Oh, you no down. Receive common sense. Go and do the right thing in the name of Jesus Christ. Okay? So verse 5 will say, and yet she conceived again. Bear a son. Shelah. And then we say no Now, verse 6 we say,
Now, Judah weje took a wife for Er. Somebody quote another error. Who say quote another error. Now, Obuna said na his firstborn, married a wife. Anyama with problem. Manankena Judah took a wife for his firstborn. I say it is another blunder. No man has a right to go and take a wife for his son. Onye luogi no one serapia. Man is a free moral agent. If you need the baby, do your don't guide the eye area in a poor beggarapia. My own philosophy, but also make mistake. Mistake. MSA he will learn from his mistake, and or MSA he will live with the consequences of his mistake. Manadoya Bazeria guide there, and they do abro mbwa be saying no chole no wine we don't buy we mba. Bidon boka gopta JS3 boka gopta J mbolu no gi no wine bidon mba we indoctrinate bien kuzibelie baziberie how to know a good wife, what to see in a woman aganu nwanu bidon no ge kuzibelu nwa gi nwoke obro mgbe okpatasigolo ego ebeza say no chole no wine gini ebido mba argument no welugbo gwa bia ife ga be fu na nwani gbofuo gbo afọ 40 nya kuzibelie odi anya ga bụ nwanyị na-ege ịma na onye anụnwa bụ seducing spirit ịgbafue. You must teach these things. Ọ bụ na ịkụzirie nwa nwa ga-eme mistake nke na ga-enwe problem. So mana nke na-abụzi the terrible thing that we don't teach, we don't instruct, we don't mentor, we don't coach our sons, we don't coach our daughters, we allow them. Fatulitezi oluzie mgbe mmadụ bịazịala ịbịa na di mgbanwe bịa lụta na oge mụlị abịa charge agbado ụkwụ naanị. You have already created a problem. But when you start early enough to guide and to teach and instruct, what a clear again was in a good position to make a choice by herself or by himself. And choice so game make gada balili with ife ge one because no tego ibido konyebe that thing n'ime onya o tegi kubelie. So okay make a choice. If anyone we now guide that girl, guide that boy to do the right thing. Obron ke apụta ọbụrụ second ejije nọtalịa and ụfọdụ oge ife na atọmam ụfọdụ oge bụ na ọ bụrụ na the man adọrọ born again ọ bụ an unbeliever then ọ na-ayị ọyị o nwere one woman so ya na ya na-ayị so ife emezi bụ o jezie ọ chọta nwa ọya nwaanyị bịa fọsụ ọnwa ya ka ọnụ ya ka o wee nwezie ife dị legal jikọ ya na the family ka o wee nwee ike nwe access to mama the girl and also even to the girl. Say, well, but the girl now is well, the girl not along where. Oh, if I have fun marriages today, you know, as a pastor, when people come to share their problems, you see things. And if anyone I so that we don't go into that kind of error. I say it again. Now, verse 6, but another major error, another blunder in the family of Judah. Judah ought not to have taken a wife unto the son. The question na Judah gabia geje no talon nwa nwan. Onye obuna je cholo nwan. If the Bible kuna bona he that finds a wife finds a good thing. Oburo he who his father finds a wife for. Odabara. So onye lu onye je cholo o gabi cholo ife mabute. Gini anabu agbotola ebe a of beg anyị na afụrụ ndị nwunye fa na ejide asị na nwunye jidelie pepụ ifo ji bụrụ nwoke gasị ararị ọ bụzi na papi anọtalịa nwaanyị a ịfụrụ na ya sị na papi eme ya arụ na papi egbuo ya na-efe ojije butelie. So ọ bụrụ na anyị na-afụ ndị na-apụta welu mma welu aka odo kugbuo dị fagba ọ kugbuo gị de n'ime anọ gị nwa jejije nọtịa eme blame anybody. All the dangerous for somebody to get so much involved in kenagasi no nya jeje nọtalụ nwa ya nwaanyị. It is a very dangerous thing to do. Allow people to make their choices so that whatever consequence or whatever benefit gets in that choice when mind to stomach the consequences or the benefits or the blessings as the case may be. Okay, so Judah took a wife for his firstborn whose name was Tamar after the girl of Bolo Tamar. Now actually take a note of the fact no onye no bata Tamar na ezinụlọ Judah bụ onye bụ Judah na onwe. Take a note of that because it gave myself in this story. Tamar na galo onwe Judah feel like then not Tamar not Italian and working now but the woman into their house.
Okay, and that Bible jiwe de wa ye de weba no kwa Judah kpọtalụ Tama n'ime befa first wire on nwa nwoke bụ Now verse 7 we say na anwa the very wicked. Judah's firstborn was wicked in the sight of the Lord. Agwara anyị ihe o mee eji wee declare ya wicked. Mana onye Chineke nekatala ya sị na afọ talụ this boy mmiri. Chineke neka ya sị na ọ dọrọ mma dị ndụ. The Chineke wee were aka ya. Verse 7 now Bible say and the Lord slew him. Chineke were aka ya kugbuo the boy ọnwụnwa because of wickedness ya. Okay? Now that will show you na Chineke are happy with people who are wicked. And let me also encourage you in your own life and in your relationship with ndị mmadụ. Jisie ike nwee testimony na edoro wicked. Eji n'obi ọjọọ eso ndị mmadụ. Onye ma ife o melu, onwe ike ọ bụrụ ife o melu nwunye ya, onwe ike ọ bụrụ ka o si relate to the wife. Chineke sị na this boy the wicked. Chineke were aka kugbuo ya. Mana ife nchọ ka ewepụta ebe a bụ na Judah ka dị ndụ. Judah were aka nie dị ọkpali ya na-egekwa ntị. So the same Judah wee kpọọ nwunye dị ọkpali ọnụta wee kpọọ the second son wee sị ya dị anyị n'ifugo na nke tọrọ gị anwụgo therefore mụrụkwa this girl. O gosi not like that girl. Ime onwe onye abụọ bụrụ ndị abụtala onye a di enwụọ odebe arụ na ọghọtazi ihe dị gị na-emesị ya na aba ma nke a bụ ọfọsụkwa nke the second one sị ya nọba this girl so that na ka isi n'aka ya wee ma ị ga-amụtalụ rezili nke tọrọ gị nwa. Ụdị ife ndị Igbo na-eme taa. Ụdị ife ndị Igbo na-eme asị na onye anwụgo onye nwụrụ anwụ eje nụtala ya. Ụfọdụ oge nwaanyị eje nụta nwaanyị ifụrụ ya debe ya n'ụlọ si na ọmụta nwoke na befa something like ife dị na bụ stupidity. Foolishness. Ịgụọ Baịbụl ọfụma ghọta Chineke ọfụma ịma na onwere ihe iji mmadụ onwere ihe iji ngwụla eme. Ibisie ndụ gị na ife dị gị mkpa ife kwesịrị dị gị mkpa bụ ichegharịa ịnwụọ ka ije n'igwe. Whatever na-eme n'azụ gị is not necessary, I'm telling you. And onye na-emụrụ ụmụ nwoke 20 wee eduruzie afa gị na-aga gịnị wee mee kedu ụlọ ilitelie ihe na ọnọkụ mmụọ na-agba ma na-enwere ndị na-aza afa gị n'ụwa kedu ụlọ ọ baala gị gịnị ka iji afa gị ndị ọcha aghọtali ọfụma ife onye ọcha ọmụọ ụmụ nwaanyị na-abụ ụmụ nke chịrị Amerịka mgbe a ụmụ nwaanyị na-abụ ka ọmụ ifuko na-edistọb ya ije ịmụ nwoke ifuko na-edistọb ya ije mee adopt ụmụ nwaanyị na-abụ chike na obise ndị ojewala onwe they understand it because ha adịgo mature. Anyị nwa level ndị Afrịka nọ na ebe anyị nọ na amaghọtadị ha na-ekwu kịta sef ebe unu nọ dị very 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 far unu na-eteka mana ndị dịgo polish ghọtalụ mana nwere ihe iji nwoke nọchiri gị eme nwere ihe iji afa gị ịdị ọkpụtọrọkpụ eme. Ife kwesịrị dị gị mkpa bụ live your life well and go to heaven. That is that. Whatever is happening after you is irrelevant. Nwere ihe iji you will not change anything n'ebe ị na-eje. Ọ dị abụ onye mụta nwoke 10 asị ajebezie n'igwe onye amụtara nwoke asị ajebe ọkụ mmụọ. Ọ dị work like that. So work on yourself. Ụmụ ihe a na-agbakasị anyị arụ nwaanyị luo jee nụta nwaanyị debia n'ụlọ na-akwụ ya iko na Michael tobịa eme nke mbụ oke tobịa eme nke abụọ okeke tobịa eme nke ịtọ Anthony tobịa eme nke ịnọ ọ na-amụ n'ụlọ ọbala dị iche iche ụmụazị a eventually those boys will grow. Onye nke a na-eme ka oke onye nke a na-eme ka Anthony onye nke a na-eme ka Mike onye nke a na-eme ka oke ịbata na family confusion and yet ndị Igbo asịghị no wisdom they have. That is arrant madness, complete madness. Ọ na-enye aka ọ dị aba ụlọ nwere ebe ọ na-work. It doesn't work that way. So Judah bụ onye ize afọ mmelụ ihe yilie na Bible. So now verse 8 Judah said to Onan the second son go in unto your brother's wife and this time marry her nụọ ya ka nwoke si anụ nwaanyị and then raise up seed to your brother ka i raise elu nwanne gị nwoke seed ndị ga-anọchi anya nwanne gị nwoke. Verse 9 wee sị Onan wee mara na ọ bụ na ọtụba this girl ime na nwa ọ ga-amụ bụ n'afa nwanne nwoke nke tọlịa. Go verse 9 a if it came to pass when he went in unto his brother's wife mgbe ọ bakwutelu nwunye nwanne nwoke a that I thank God for Bible. Bible is not that he spilled it. Ihe jizu uche got ihe bụ spilled it to the ground on the ground so that he will not give seed to his brother. So ife na-eme ka nwoke tụba nwaanyị ime oluo mgbe ọ ga-eji si na arụ ya pụta o ji nwayọọ gbasasị ihe na because ọ chọrọ ịmụtalụ nwanne nwoke according to the papa si wee chọọ. Amamodi ihe dị ha
N'anya Chineke, God saw that that thing was wickedness. Verse 10. Bible will say, and the thing this man displeased the Lord. And this boy is very wicked too, for not doing the right thing. Therefore, the Lord Obona the Lord na-egbuta otu o si egbu mgbe anwa nwekwa onye ya afọ. I'm telling you, Obona otu Chineke si egbu mgbe anwa imere ana nke adịrị ya mma ọkọlọ ga-eme gịnị bua onwe do onye ga-afọ and ndị mmadụ ga na-adị careful. Ọ ga-eme ka ndị mmadụ na-adị very 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 careful. Now let me say something here. Nke a bụ the second son Judah na-eni. Ife a kpọrọ untimely death ọnwụ elughị elu ọ dịka gasị na manifest na be Judah. Adịnaya na so many families taa ọ dịka gasị na onwere ihe one demon like that nọ o nwere level ga bụ mmadụ mee ka o luo na family a ọ dịka gasị na akụlụ onye anwa kụda. I want to pray for you gị nwa na ebe a na-anụ olu na anya ọbụla na-ege ha anyị na-ekwu n'ụtụtụ a ife aka gị a wepụtagodo aka gị kwefu this your hand. It will not bury any of your children in the name of Jesus Christ. Akagia will not bury any of your children in the name of Jesus Christ. This thing that is called untimely deaths will not manifest in your family in the name of Jesus Christ. This woman, as a non onuludi at the age of 15, and I go biography. 15 years got the way no adi. Manon at the age of 92. Now, awful mwaya motalonwa nkanwa motanwa nkanwa motanwa. No awful to child, grandchild, great grandchild, great great grandchild. Yeah, we are to the fourth generation, and the car was here as at the last month, as in the last month, okay, a fellowship, okay, bonye fac, on a fellowship, on a general no code, in fact, the child I be for a bianoka, noka, who didn't do what can like it. That's my idea of when the blessed. Ogonogondo, na risike, can a church. Umuya gonye moto konye driver ana ma agbe fo umuya de umuya ndi umuya kenele na biography abu na ha bia kenesia nwa ya grandchild ya nya na abi bonye nefelia no elia ka na onodo nke ya then kene driver ya na anya na moto sino ndi abu ndi close to hand if open no cho emele ya undi ni ocho le enye ya if also no whatever need they were there to attend to her. And then one in our you know, that's what I mean by blessing. When you can again also, I'm not likely hand I prophesy upon your life. Jesus Christ. You will live long, you will not die young. If a men are be Judah or men are your family in the name of Jesus Christ. So after the second son, Enicha the second son, Kajuda was a toyalia face here the same girl, Nyama Jackie and Nobatana Befa. Where Yoya Siane Nabazia Nabenagana, verse 11. Verse 11. Then said Judah to Tamar, his daughter-in-law, remain here a widow in your father's house, Nabenage, until Shelah, my son, Nyamamuketo, a tolu efejimokeme. When I give kunobie, look at it for kunobie, or say, lest peradventure he die also as his brethren did. If you do not be Judah, if you do not be Judah, but achoram ka shela nwa ka na ona no siwe man if ogwa the girl but na go do ben na get mboto lo bu no to ka ikponatazi age mana Judah na agho no bi ya o si na era nugo nwa nwo ona no ya nwo achoram ka shela nukwuo ya nwo nsota agbalaka nwo nwezi nwa ma amuta therefore na ben na ge je blue widow na ben na ge obu no tolita anya akpo ge mana that girl ghọta na ọ dịkwa ka idea ka eji asị anya na verse 12 in the process of time then the daughter of Shua ha made mistake if I deliver kwese bụ na Shua Judah's wife died. That is the correct thing. In the process of time, Shua bafa nwunye Judah. Akwilota na verse 2. So Shua no abu nwunye Judah megini nwa, and then
Judah enwezi nwunye nwezi onye ya na ya na-emekọ. Judah nọrụzịa ifembe a comfort wa Judah. Judah was comforted and then wetapụta nọọsụ ka o jeje kpachaa ajị ewu na atụrụ ya n'obodo a na-akpọ Timnat. Timnat a dapụta n'ọsaịdị ebe nwunye nwa ya nwa ebe fabi. So na verse 13 wee sị Tama wee nụ na father-in-law ya nna die na-abịa na Timnat ebe akpacha ajị igwe atụrụ ha. Now because na nwunye Judah nwugo, Judah na onwe ya onye nwunye enwu ịmago o nwegasị ife nwoke na nwaanyị na-emebe ha na-emezi ya. So ka anyị welie na deten abịago Judah na arụ bagara na abụ ọbịa nwoke na-arụ ụfọdụ oge fa eme ka ha na mkpi ọkwe ma mkpi ha na mkpi ofe na-adị iche arụ eri aga. So maybe that particular time ọbịago Judah na arụ and nwunye nwe ya adị m sure na that girl mali Judah ọfụma ọmụ onye ọfụma. So mgbe ọ nọ na-abịa na side fa ife o mere bụ na verse 14 she put her widow's garments off from her. Ule akwa eji mara ya as a widow, akwa ndị difa nwe oyipu ya, change ya akwa, dozie onwe ya, paint onwe ya, kpuchie onwe ya otu ndị prostitutes si ekpuchi onwe fa. Ya yile the garment of a prostitute, position onwe ya n'ezi otu ndị akwụna si position, mana onye ọ na-target bụ onye father-in-law ya. Something in me na-agwa m no ma that man of ma ata the man ji wee nọbata dere ya na befa. She knows that man well. Now ọ nọzi ebe anwa otu o si plan ya ọ dabali otu a. Verse 15 wee sị when Judah saw her, ozugbo Judah fụrụ ya, Judah thought that she was a harlot, which is no prostitute. Ọ bụrụ na nwunye nwa ya. Because na the girl jikwa idea kpuchie area cover her face here na so Judah wee rush ya the girl ozigbo. Luzie n'ebe anwa bido speak ibe in tongues. Bido na akọ ihe na-agbaka moto. The girl wee didn't smart enough. Verse 16, ha na verse 16. See, the last thing that verse 16, what will thou give me that thou may come in unto me? Ime metụ m aka na oge nwere ife ị ga-enye m, ị ga-akwụ m ụgwọ, then ka m lizielu gị onwe m. Judah wee n'anya fụ na onwekwa ihe o ji kebe eziokwu ọgba aka maka ife adara na mberede. Ọ tụrụ anya ọ planụrụ ya plan na ọ ga-afụ prostitute bara ọ dapụtazịa. So ka ọ na-asị agbakọ na o nwere ihe o ji, the girl wee sị ya ọ ga-enwenata ihe ị ga-enye m ga-eji aka before anyị emetụ. Then ọ ya bụ imezie ijeje weta ife kwesịrị inwe. At the end of the day ife Judah kwere ya nkwa bụ na mma akpụnye gị nwa ewu ma akpụ gị ewu. Ọ ka ifu ụdị mentality ndị a nwere n'oge ọ dọrọ ka kịta, ọ bụ na ọka kịta. So Judah wee sị ya na m nwere ewu, wee sị ya oge enwe something ga na verse 17. Now he said I will send you a kid from the flock. Nya m na enye gị nwa ewu ka anyị wee mee. Then the girl now said will thou give me a pledge till thou send it. Oge enwe ihe ị ga-enye m ga-eji aka ịkpụtazịa nwa ewu a nyechi akwa gị. So verse 18 wee sị ya, he said what pledge shall I give you? O wee sị ya your signet, your bracelets and your staff that is in your hand. Inye m mkpanaka gị, inye m mgbaaka gị, inye m ring iji n'aka, inyere na mfe ịtọ. Then anyị agaba n'iru yotago. And Bible say and he gave it her and came in unto her and she conceived by him. O wee were ihe niile nwaanyị asịrị anyị eme gị na-enye ya. Ịma, let me also talk to men here because ụfọdụ oge onye enwero ife na-akpọ self control ọ ya na-akpata ụfọdụ ndị mmadụ ji a blackmail ibefa ya ifu dị mkpa because na nwere ike control onwe onye nke a bụ asị na nwunye anwụnarị gị. So because na nwunye nwụnarịrị ya, so ọ na-achọzi ebe ọ ga-abon off, can use that word otu a, okay? Ile iwọchi ya mgbe ụdị ha jidelu David, onwe mgbe ọ nọkọta ụdị ha jide David, ọ nọ n'elu ụlọ bie n'anya fụ nwaanyị gba ọtọ dịtịn bịa na-arụ, ọ na-abịa ụmụ nwoke na-arụ mgbe ha na-ekwu ọ bịara na ha they can do and do. Ọ ya kpata ị ga-eji fụ asị na nwoke dị 70 years rapụrụ nwa dị 8 years, asị na nwoke dị 68 years rapụrụ nwa ya nwaanyị. Ife na-emezikịta bụ na ndị mmadụ na-erepụzi fụ nwa fafa mụrụ amụ na-ege news na WhatsApp je na social media. O nwere ife ime afụ because ọ na-abịa na ife abịa na anaghị ịpụa na mmadụ ya onye anwa adịka mụrọ m ihe ma akọwa. Mgbe ọ bịa David na-arụ osi ọnwụ site akpọta the woman o jidesie ya fụ na nwaanyị dị ime. Gịnị ka David mere? O gbuo di the woman gbam.
wee tizie aka kpọrọ nwaanyị a na-arụ ka ọ bịara ya ha mgbe ọ bịa nwa ya nwoke bụ Amọn na-arụ o jide nwanne ya nwaanyị bụ Tama repuo ya. I want to advise every man, get him. If a man bụ onye nwe the capacity to discipline himself and to control himself. Judah lacked that discipline. So many men today lack that discipline, ability to control your instincts and your libido. Obuna na irapia release irapia ka ọ na-aga oge create gị problem o mere n'izu mere n'ọnwa a na-amụ ya mmadụ na nwoke na-anọ anị go onwe okwu. There are certain things you cannot do. There are certain things you will tell yourself that I can't go to this extent. You must learn discipline. You must learn it, how to control yourself. So because na Judah mutaria oweje bakulu that girl thinking no na prostitute na me not knowing no nwunye nwe. So Bible will say the girl now was conceived by him. So one single contact made the girl odime. And the man adra anima story change. If nwata kile nwa agbọghọbịa you know requesting on a university, if be on a school or like apostle jebe weekend be somebody nke a na-emefe covid akịta enwere ụfọdụ ndị anọrọ be nnafa osi nọrọ na be ọnkụl ya bụ one girl one boy jee n'ọlụ osibe onye ofekaba onye osibe onye ofekaba onye a no problem mana ọ tụtara n'ime kịta story niile change ofue n'anya zam. So onye ọbụla ma nwoke ma nwaanyị you must learn to control yourself. Okay, now mgbe ọ fụzi n'ọdị ime Bible say na verse 19 and she arose and went away then veil oji nwayọ wepụ the veil yilikwazi akwa widie welikwa akwa widie yinye put on the garments of her widowhood. And if you agba nwa ị ka na-akpọ ya sent nwa eja ịma ama na onwe gị ihe o tile aka na ya ịma ama na n'ọtụta gị ime mana afọ ime adị ekpuchi ya aka. Mana Judah na onwe ya look at verse 20 verse 20 mgbe Judah jizi wee je send zi nwa ewu anwa kpọọ ya nwoke anwa bụ Hiram. Look at verse 20. Judah sent the kid by the hand of his friend, the Adulamite, to receive his pledge from the woman's hand, but he found her not. So, oyo ya woke bugala mewu na nke that prostitute mbaku oblulu eba froze the girl. Verse 21. Ojobande na eba. No, we one prostitute na eba. Hasan one prostitute now here. So, oblokwa ewu bunata Judah say na nje chosia na manforia Judah we say we statement Judah make na verse 23. But Judah said, "Let her take it to her. Nyajidezie no master farm manaka nyajidezie no lest we be gini we be shamed." Ifele na ba choro ki ifele mai nyajidezie no mambaka master ka ijije pichata ozo na I press be ha press ba no nwel prostitute dey ba ndị mmadụ ifele o morobu na ifele na eso udi omuma we ijije bakula akwuna. Kita say lest we be shamed na choro ki ifele obu ni choro ifele the money ga control onwe gị kwuo amen. Obu ni choro disgrace choro embarrassment then kwanyelo onwe gị. Lest we be shamed, behold I said this kid and thou hast not found her. So ha bụ so tan chikoya no onwe fa mechi ọnụ ka gasị no nwere ihe men. Judah plan ozia ije chọta staff ọzọ chọta bracelet ọzọ chọta ring ọzọ mana bro nya ka obi. Verse 24 where say 3 months later ade kpucha afọ ime the girl pụta. Ndị asịrị je kọọlụ Judah sị na nwunye nwa gị jekwa jeje gba agbantịlọ wee gbata afọ ime. Judah ekweta na verse 24 ka ịfụ. And it came to pass about 3 months after that it was told Judah and called her as say na Tamar your daughter-in-law had played the harlot and also behold she is with child not totally ime by whoredom by ije gba akwụna. Gelife Judah kwu. Judah say bring her forth and let her be burnt. Na ga akwa fuel ba machisi munye suo ya ọkụ na omelalo ima na ndị na-abakalịsị mba mgbe afụlụ onye mere mistake ha nwa na onwe fa na-emefe the worst than nke onye anwa mere. Do you know? I'm telling you ọkụ si work. If onye abụghị n'isi nwatakịrị a wee jee tobe mkpuke si chọpịa n'ụlọ ma mekwara ọtụfịa akwa disgrace family no malụ watch ya mamụ ya nwa na-eme ha watch ya papa ya fa na-eme fa ha nwe ike ọ bụrụ ha mere nke dị worse than nke the girl. Let me also encourage you if mmadụ mee mistake don't throw away that girl without her mistake. No, adị m encourage ndị mmadụ ibi ndụ na-ajọ omume mana ọ bụ na onwe ka o si dị ife nwa need karịsị at that moment is love. Draw her close, try to encourage her,
one mistake is not enough to carry somebody and then sue your to Judah they propose ever. As far as Judah is concerned, this girl may have to say, therefore I get sue your man, thank God for the girl. But the girl made a one simple request. Verse 25. When she was brought forth, no, she sent to her father-in-law. Staff, bracelet, ring. By whose these are? Am I with child? Oh, now free man. And then she said, the son, I pray you. Whose are these? Onye with signet, onye with bracelet, onye with staff. Ki we na si suoku. No phone ara no kata di me on mad na. So age suoku, age sukoto mu no onye tobalo mi ma no woko. No if one ekwu here. And the girl started there. The very, it was a very wise decision. So ndiri na kpotaze ka abia ka ebute fuel ka esuo the girl oko. Verse 26. Judah were say what I go to staff or what I in Africa, what a bracelet in Africa, what a ring on Africa. Olota 3 months ago. Yeah, no one no what. Judah were saying Nalo man. The buy us Nalo man. I bet Suzioko, you don't even know your brother Benia. Oh yeah, the buy una. Just our own. Look at it. And Judah acknowledged them, and then if we felt up their non open, she had been more righteous than I. No, because that I gave her not to Shelah, my son, and he knew her again no more. So, also, major this girl. So now she thank God for Judah. Oh, kweta no nyama no in error. Kweta no me mistake. Kweta na this girl should be absorbed. No problem, yeah. And then that was how the matter was settled. Now look at it. Eventually, eventually, but the girl ga monwa. Ka Chineke ke premier ni lese mi here. Chineke na abo aloku mmadu mistake ye. Chineke na esiku na mistake mmadu me. Si na mistake a we lopota ihe mma. Chineke adi etufu mmadu etufu. Chineke nwele obi ebele. Chineke adi eme ka ndị mmadu. Ima ndị mmadu na emebe righteous so much. Na hafu onye mbelu mistake. Ode ka si na onye amela alu. Ndị mmadu na emefa na akpo self righteousness to the extent na ha na believe na mmadu adro suppose ime mistake. People can abandon you. People can consign you in the dustbin of history. But God can never abandon you. God can never forsake you. Even a mistake, women. Chineke ga-abịa na nyabụ mistake. Tọnụọ ya or something ga-alọpụtara ahịa otuto. Ọ bụ na onwe nwatakịrị ọbụla na-ebe a, o nwere onye ọbụla na-anụ onu anyị n'ụtụtụ a. Maybe o nwego one mistake ime in life. Ọ dịka ga-asị na that mistake na-eso gị na-agagharị. I raise my hand over your life. I cut off the consequences of that mistake. I bring restoration to you now in the name of Jesus Christ. Oh yeah, be Christ mere Christ mere na n'ime mistake anyị Jesus buru mistake anyị niile wee jee n'ebe Calvary. No matter the error I commit na amaghị ama, ọbara Jesus na-asachi ya, ficha ya, wụcha ya, doo ya nsọ. Oh ya ka Chukwu gosi ebe a, Chineke gosi obi ebere ya, obi amara ya. So this girl na-abụghị mistake o mee mgbe olu ka ọ mụọ nwa, gịnị ka Chineke mee? O jee otinye nwaanyị na-abụ n'afọ, o mere okwe ka ọ mụọ nwa ka ọ nwa mba. Chineke debe the girl or the strong o welu nwoke na-abụ ejima na-abụ megịnị ghanye n'afọ. So the girl ga-amụ nwa mụọ ejima. Look at it, verse 27. And it came to pass in the time of her travail that behold, twins were in her womb. Twins, you know. And the two of them survived. Father survived. Father day. Mesia mụọ continues agboro Judah. Okay. Ọ ka Chineke si eme ihe nke ya. Achọ ka mkpe sọbara n'ebe ekpere. God will surprise you with an uncommon miracle. If any kagasi error in your life, may God correct that error and turn it into a testimony in the name of Jesus Christ. So at the end of the day, in verse 29, it came to pass. Okay, verse 28. And it came to pass when she travailed that the one put out his son, and the midwife took and bound upon his side a scarlet thread, saying, this one came out first.
And it came to pass, as he drew back his hand, that behold, his brother came out, and she said, how has that broken forth? This breach be upon you. Therefore his name was called Perez. And then afterward came out his brother that had a scarlet thread upon his hand, and his name was called Zara. That will now continue the generation of Jacob, you know, where Chineke na gbagara Chineke na-egosi obi ọma, Chineke na-egosi obi ebere. That God I ga-akpọku ya n'ụtụtụ a, I ga-ahụ ya asị na enwere ihe ọbụla bụ ife anyị na-agabiga because of mistake anyị mere. Asị na enwere ihe ọbụla bụ ife chela anyị n'iru na-aba elote obi amapụ anyị, elote anyị amacha ọsị anyị nwa na-elote ya ọ dị anyị kọ mistake a bịa bụ ife kpatara ihe dị otu a ji eme na ndụ anyị. I want to tell you this morning, forgive yourself because God has already forgiven you. Kuloto ka ekpere Chineke. Kuloto ka ekpere Chineke. Weni aka nigenu. Ịmụ ụfọdụ oge Chineke nwere ike gbaalụsịa gị, mana gị nwa ma gbaalụ onwe gị. Nya ị na-elota mistake ime. Ọ na-adị ka ga-asị na nwere you can't come out of it. N'ife in short, no gị nwa course no why iji mee ha, why iji nụ onye a, why iji mee, ọ dị ka ga-asị na you man pụtanwu from the consequences of that mistake. Asị from the pit of hell. Whatever error, no matter the magnitude of the error or mistake that you have made, forgive yourself and move forward because God has already forgiven you. You say after me, onye nwe m na Chineke m. Kwusie ike, onye nwe m na Chineke m. N'agbanyeghị mistake ọbụla m megoro in my life, ana m ayọ gị gbaghara m. Ana m anara amara n'aka gị iji gbaghara onwe m. Ana m ekwubi okwu n'isi m na ọ ga-adịrị m na mma. Total restoration, perfect restoration, that will be my portion in the name of Jesus Christ. Wetuzi aka gị ka mkpere gị ekpere. Chineke daalụ maka na anyị maara na asị na enwere onye ọbụla n'ebe a ma ọ na n'onu anyị, onye nke nwere efe o tinyere aka na ya ma ọ bụ nwee error ma ọ nwee mistake ọbụla ọ commit in time past, and then onwe ihe na-eme na ndị ọ na-eche nọ maka ife anwa ka ihe dị otu a ji emere. Lord, I decree, let that spirit of forgiveness rest upon that person now in the name of Jesus Christ. Bring restoration to our errors. Bring restoration to our mistakes. In the name of Jesus Christ our Lord we pray. Anyị na-ayọkwa Chineke dịka anyị fụ na ndụ Juda, nyere anyị aka ka anyị mụta control onwe anyị. Nyere anyị aka ka anyị ga-na-abụ na ndị ga-adị promiscuous. Ka testimony anyị ga-na-abụ na anyị bụ woman about town, ndị abalị agba aka. Kwee na ndụ anyị that we control ourselves, that we not yield our bodies, a parts of our bodies as instruments of unrighteousness. Chineke anyị na-ayọkwa anyị fụ na ndụ Juda na ọnwụ ike batara na be ya, o were aka ya n'eni ụmụ ya. Lord, we have prayed and we are praying again. Our hands shall not bury our own children. Ụmụ anyị ga-adịte ndụ aka, anyị nwa ga-adịte ndụ aka. Anyị ga-adị ogologo ndụ na arụ isi ike na ọṅụ. Nke a ga-abụ our portion in the name of Jesus Christ. Onye nwe anyị fụkwa ere ọzọ dị n'ebe Juda nọ na foundation family enwe ka ọ dị. Awe na-ayọ Chineke asị na enwere any family eguzobere na a faulty foundation, Lord, we correct that foundation now. By the power that is in the blood of Jesus, we rearrange every wrong foundation and we bring restoration now in the name of Jesus Christ. Kwee ka ife anyị na-eguzobe n'ezinụlọ anyị dị iche iche bụrụ Christ. Christ was the solid rock on which we are standing. Every other ground will remain nothing but sinking sand. Kwee ka anyị mụta ya, ka anyị wee were Jizọs wee firi isi ndụ anyị, firi isi ndụ ezinụlọ anyị, firi isi ndụ businesses anyị. Nna nke eluigwe, anyị na-ekene gị ọzọ. Anyị na-arafe ọbụna ụmụ gị niile ketara oke n'ime broadcast a n'aka gị. Ekpere anyị bụ na taata ga-abụ ụbọchị ngọzi wee nye ha. Ekpere anyị bụ na amara gị ga-abara ha ụba. N'ime weekend a anyị ga-apụ, anyị ga-abata, anyị ga-afụ your favor. O nwere onye a ga-achọ achọ, nwere onye a ga-anọkọta kpọọ na phone si anyị amụnata na ihe na-edi otu a na-emebi na be ha. We cancel every bad report. We cancel every bad news.
We terminate every wrong information that will come from the pit of hell. We close the mouth of Satan. We close the mouth of demons. We close the mouth of principalities and powers. We shut their mouth permanently in the name of Jesus Christ. Over this weekend, we are decreeing only good news will filter into our ears. Ọbara Jesus ka eji ekpuchi onwe anyị ọzọ. Anyị na-ekwere gị na nke eluigwe na anyị ga-apụ bata naanị n'ime amara gị. Daalụ maka na ịbụ Chukwu na-aza anyị ekpere. Ekpere anyị bụ n'afa Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Amen. Ka anyị wepụta our offering and use it again to make some decree concerning our finances. Anyị na-afụ akụkọ ihe na-eme n'obodo anyị, na-afụ otu esi achụ ndị mmadụ n'ọlụ. Some companies are downsizing. Many people are being thrown into the labor market, and many people are finding it difficult to survive. Even the one na-akwụ ụgwọ fully, nwere ihe ha ji ego fa wee mee ma ya bụrụzia mgbe a na-akọ ọtụ salary ha because of COVID-19 na ihe yiri ya. Anyị ga-ejide ego n'aka wee kpee ekpere yọọ Chineke na ihe anụnwa bụ ego ya bụ Chineke were aka ya wetara anyị ego so that we have more than enough to meet up with our expenses and our expenditure. Na anyị ama nọ expenses are na-akali income kama na income anyị ga-akali our expenditure. Amen. Amen. Iwepụtago offering gị. Daalụ maka ndị na-esoro anyị n'ikuku. The offering, the bank dị na-aga na the line. Anyị chọrọ ka anyị yọọ maka nwee ndị si obodo oyibo wee si na ha sendela anyị ego na-asị ka anyị confirm mụọ. Bank ọbụla epunyela ụgwọ abụrụ nke anụnwa na-aga n'okpuru abụrụ anyị nwa ka epunyela ya. Anyị anatara dị ego. This is the only bank I said ọ dị ka asịrị onwe ndị bịa use our name then mee dollar account na-send ndị mmadụ and I say no, that is of Nnewi, not for programmer. So people started paying into that dollar account. That dollar account abụrụ one way. So all the money I put in there abatarokwa na account anyị. Nke bụ account anyị bụ nke a na-aga n'okpuru screen. Okay? I get mega dollar account in next week. Then maybe we will now put it there too, so that those of you who are outside the country can make use of that dollar account. Mananka kita ane send the loan, ane send Abraham wane send there. So we want to make it public. God bless you as you take note of that. Okay? When you're offering again, Chineke aina sige daalụ maka na ikwesịrị anyị ntụkwasị obi. Daalụ maka na ọ dịghị onye dị ka gị. Daalụ maka na naanị gị bụ Chukwu n'ezie. Otuto na nsọpụrụ na nkwanye ugwu na mbuli elu na ọja mma niile dịchasịara gị na anyị nke eluigwe maka ụbọchị taa. Offering na anyị ji ewe na-ekwere gị na ego ama akọnata anyị akọnata n'aka. Kama na ị ga na-enye anyị na-enyebiga anyị oke. Anyị ga-enwe enough anyị ga-eji handle our expenditure, and site na amara gị anyị ga-enwe nke anyị ga-eji wee na-enyetụkwa ndị ọzọ. Ekwena ka anyị nọ n'ọnọdụ ebe mba ya abịala anyị asịrị anyị afụrụ ego anyị ji handle ya. May you continue to supply all our needs according to your riches in glory by Christ Jesus. May money continue to increase in our hands. Money, they can drop again offering bag. We command you to multiply in our hands in the name of Jesus Christ. Dalo Chineke, makani buchuku na gozi anyị. Ka anyị ga-apụ ebe a soro anyị wee pụọ. Ka weekend a bụrụ weekend ngozi anyị n'aha Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Amen. Ka anyị niile sonye na amara ka anyị sị ka amara nke onye nwe anyị bụ Jesus Christ n'ịfụnanya nke Chineke na nwekọ nke mmụọ nsọ jela anyị niile ugbu a na mgbe